ni saa cia Vilingi Wa Mauvoo. Ni naukethia musiaisiani mwendo wa saa 3:30 na nenda kudhocha ngumanyithie Mauvoo anatwi na momesani tu ya Vilingi Wa Mauvoo teresia mwende yetu ya lulila Mauvoo kwanzia ya mekonito Faith MAKENZI wa Mutunga ikatuwa mbekona kati wa Mauvoo alatukumbanisye kiuyoni cha umundi. Alatukumbanisye ni pamwe na Dongo ya Wiper Kalonzo Musyoka kweta ulusani niwo uminanthi ya Kenya. Mungami wa kanisa wa esi Makueni ni wakuli atongo imandini kulilikana atongo ima utati Mboyani. Utalo wa enendi alamena wa mudhalo kwendea na kuongeleka. Musumbi udhiumuye wa Uhuru Kenyatta kuweta kana ngwatanioni ya Azimio binda ya chade cha kumumasi ya Profesa George Magoha. Vilingi Wa Mauvoo. Ni na udho changu manyithie tu atiani ndini wa Facebook ni Mutongoi TV. Dongo ya chama cha Wiper Kalonzo Musyoka wa weta kana mathina maingi bandi ya Kenya mongeletwe banene ni ulusani kati wa atongo ya nene na baibata wa atongo imakaende ya kusiaisia mwenendi kuongelwa dhina. Ainene kimani cha koma shrine kuya matungulu cha dhini tamboya cha ate imandini ya Katholiki Kalonzo ni wakulia enendi kuboya munondi ino kwete mugo aitataka na miaka kauta tabethi twe ungei wa kula na nicho kitumi kimwe cha madhina tangalama ya mikalile nanza kutonyelela kwa mwenendi. Kalonzo ni waweta kana itina wa umbano wa Azimio muthenyani wa yokuya mulolongo yu vaikusyoka na itina na nonginya maundu alamatialite ndino makaendeya kunikilwa na kuwetwa wandani. Boni Mutisia mwandiki wetu wa Mauvoo. Na ndongo ya chama cha Wiper Vilingi Kalonzo Musyoka nikana ulusani ni wende na utonga maundu maingi ndino ya Kenya na ula wende na kuemea kati wa tongoi na kulika kui enendi. You spoke what is truly the problem and the problems facing our nation. Mambo ya ufisadi huo yameleta maafa mengi zaidi. Hata ingawaji kuna janga hili ambalo linatokana na mabadiliko ya hali ya hewa duniani, lakini sisi wenyewe tunachangia pakubwa. Akomanite na thaithi ndini wa chathiki cha Mboya ni wawetakana nthi ya Kenya ni kwenda Mboya cia kumumia ukombo ni wa ung'ei na maundu maingi ala maende na uthinya nende ma Kenya aiwetakana kung'ewa kwa kura ni kukumaniwa na mathina maingi ukiwa kwambata kwa ngalama ya kimikali na ila yende na vini ya nende. Hata in the final analysis say we pray for peace. Na hiwe ni truth for peace based on justice for all. Nchi ambayo haitakuwa tena na wizi wa kura. Because that is where the rain started beating us. This is very important, electoral justice and also economic justice. Watu wamelala njaa. Mwekati wa utongo alame ukalikoni wa uliye wetakana nimekwendea na ukunikila matambiao ndhe alama ende na ikumbela kana mathina ndhe alama ende ya Kenya na ngi kusisia maundu alama ya kwikoni silikali nene kwikithekana mwenende ndana vinyika. Wakati kudaiye about time tubinde siondo tukwikane kana siana isome baba ina ngui alatu inamo iyo ngalikoni sia mlolongo nangu tunge aishimiwa maitumo bea nondo mokie kwa wingi maondo ama kae maoneno ndini uthela na Yesu atana asioka ala tuidhayo twatengelekanio ya the Virgin Mary about which this shrine is all about. Kila kiavata ingi ndongo ithi ciethiwa inananisia evo munini wa ngavana kaundini ya Masako ni kuthukanywa kwa usiwathi ula wikwatio ni utalo munene wa enendi lembeta ya ukamba maiwetakana no nginya vose wa matambia mailu ma kuthesia usi uyu na lama ende na uthukanywa kwa usi wa matambia metu makimiao. Lakini kivuki hiki itu kiathiriva jisi kana mwesi Mauvoo maingi ma kansa na Mauvoo magokwanu umanete na kivuki siana wadaya ile teo chiba kivu ni kivu unless
some cleaning has taken place. Lakini tukienda kule nyumbani, umesikia askofu akituuliza swali, maneno ya kiangazi hiki kiko. Change of environment, climate change. Nani ameleta? Tukasema ni sisi. Ni sisi pia tujumuike na kanisa, tupande miti, tuache kupeleka takataka kule Athi River, na even the companies wale ambao wanaharibu mazingira ya maji safi walipe. And these are the industrialists in Nairobi. Once nilikuwa waziri wa environment, I tried to clean the river. The late John Michuki alijaribu kusafisha huo mto. We need a master plan. You see what is happening, and we plead with you that you may all join hands to take care of our environment, and more so the pollution of the river Athi. Ingi Francis Mwangangi nongela kana kaundi ya Masaku nivangite ukwata enende mbauna muno maundu makonete munyao na kumanya ikisia liu na uwate enengi na silikali nene kukiteka na utalo museo wa enende nuavikiwa ni liu kula kuinanza na maende na uvinyeka. Mapokoni tulambe isie kunenga siana situ ila siye nasari liu. Mano usio Nondu program nesio sisi pedia is a very expensive exercise. Anundu siana situ ete anda si skulu. Ete anda na mpango suwa unenga siana situ liu ila siye nasari kude. Ano usio. Tiwa kushua undu sua ila kanu nondu na atendea katika account na even sometimes beyond. Nimepigania pamoja na gavana na tumerudishwa katika ASO. Kwa hivyo tunaomba chakula ije Machakos kama vile inaenda Wajir na sehemu zile zingine zote. Kwa maana tuna njaa mahali hapa na tunahitaji chakula na ni haki yetu, na serikali iko na jukumu ya kulisha watu wake. Watu si wavivu, ni mvua ambao haijanyesha na pia uchumi ukaharibiwa na corona. Na kwa hivyo ninaomba serikali kuu na serikali. Mimi naamini nikitoka Komaro Klio kwa sababu ndio mara yangu ya kwanza kuja. After the 10 years, mambo hatakuwa vile tena. Mambo ya nchi hii haitakuwa vile tena. Lazima tujitolee. Mimi kusema kweli sijaona waumini wengi namna hii anywhere. Bila watu wa siasa kuingia kwa wingi. Therefore, I congratulate the Catholic Diocese of Machakos, which also incorporates Makueni County, under the leadership of His Lordship Bishop Kingo. Kumawa kaundi na Masaku nyeni tawaboni mutesia. Kungeni kana tongo imandi ni kibuthukanio ni mendeka kwithiwa mustalini wambe kunengane utaona moloto ula wailite kwa tongo maki uteti ni kana kuikithia enendi ni maketha banene kumana na utongo yuo u ni kwenana na muungami munene wa makanisa maesi kauntini ya Makueni Joseph Mwambi ula ainena yetewa chathi kimwe kila chatwa yuo dini ya mutitwandi wa weta atongo imandini ta maile kuta atongo ma uteti mathiu bathukanu na Metuo Kennedy Mulingeni wa watumba siaingewa. Nina nthini wa chathiki cha kuthiumu ya wea cholo na tue MCS wa makanisa ma AIC uvongi wa Ngwata Kibwezi kaunti ya Makueni Reverend Raphael Ndiko ula wa thiumu ya wea nekana kwa mbisi saswa kusovya amoitu na ku kaunti ya Makueni Joseph Mwambi na weta atongo imaki uteteta maile kuwatia Mutuo ta o na kunenga ndwangi swa kutongosia ku aisienda ndongoisia kindeni kwithwa mustalini wambe kulunga ateti kukonya Metuo ta Mutuo wa mwela atongo imakwata watondo ndiko kwete na ndiko amutongo ngaiwa mutene kana atongo sia kanisa ya Ngwata region idine tokuya twena mutongo na kutweka ni wati ya wetu iko yote yasia no ndiko ministry nenge na no mutongo ende akwa kwete we wangike ministry nizo kuithite kanisa tuyiwa moyora tuko na mutongo ya kwete we na tuona mutongo ya kwete we na kilumyo
na tuigwa nguma nzio au kwatenza weje tuigwa nguma nzio mwamba hongia yenda tongoi ama ndini kwithwa mustalin wambe kukosoa tongoi kavinani kalame kwikonya mituni te ya kwaila na wengi kutava nyovo musio wa tongoi kukwatiania kuwete maendeleo nditi kuwete kuvalanika misingi ya kiuteti tonya utu ya tongoi mejuni kilio ni kama ndo nengetwa na eva ni chande akikwata na kelumyo kenene nundu kumapa yenja akamba nundu akito chake akamba tu akito kibuo lango kumana na kitu na wiki yetu na kuinywa kwamba inenga ndeto hii kwa tambuni musomi na mutaalamu wa tongoi kaunti ya Makueni Dr. Morris Wambua olevi kite cha thiniki wenenge artaenda na artaya kuko na wia artaya agekalamusi artaya adikana serve wana ene ndi katika capacity yake yakana ndo tekea ndo alaku imetilangu na tumia alaku lazima ni issues zote aketa mudhuku mianga ibada ya kuretire kuwa opticals early retirement and boy ni kwenda kulia nundu is responsibility ya social care kwenda kulika bado ni part ya utongo wa kuyo lwandi ndibonga nditunge adongulia tongo yonde makanisa na alonde pastor ama reverends utongo kanisa generally kumba kuweni usije undotondo shape utongo wa kuyo lwandi nikana wese hivi ya pamba kuweni na kamba wonde tuina tongo kana my influence utongo make sure ila tu sakuwa na utongo etazo kuwa na utongo museo na utongo wa mungu kujali maslahi ma enendi Wambua hongia yenda tongo yala manasa kuthukuma enende kwa huo uwekeku na umelum oyu siana mbingi ba Makueni siene zo di school koko biko yu pe siana mbingi bi almost 60% ya sene network siene zo kina school niki nikuda nundo maskini niki nikuda siena pesa niki nikuda maibicha school fees kuni boto kwando kulia atongo yonde madhuko memu bana na ntongo kanisa maisho ndoto kwata utongo musio okatethesia utongo tethesia ndi andu mtu Makueni Ken Mulinge Mutango TV kuma mtoto wa ndei Andongili mingwe 5 na atatu kaunti ya Mombasa ni mawetwa kwithiwa makwatitwe ni uwe muisio wa muthelo bala ene yanda mubeane wa uima wa mwe wathingilila banene enendi kutumia mibila ya condom kwisiania na uwe muisio uwoka kabindani kala makundi ma enendi na serikali ya kaunti ya Mombasa methi wa maithiu kaisioni kibuthukanyo sia changamwe kubunde sia enendi utumi mwailu wa mibila ya condom kwisiania na mawo kibuthukanyo wibo wa watulinyutwa HIV ingi ni malalamikia ubungulu wa condom bala menda mubea wa uiti uthinikie batausu Angelina Museni mwandiki witwa Mauvoo Uvungulu wa mivila ya kondom ni waweta kwitho wothe vanene siku cia wau atulinyutwa HIV va kaunti ya Mombasa vala witano umwa kwi serikali ivikie kuthinikia vata ukwa mituki kusia enenthi kukwatwa ni maume mwisota wau wa ukimwi nundu wa sisia katika maundu ama kukitana ukimwi pena pilasi 10 na pilasi isu si 10 kondom ni mwe katika isu kwa huu mwenani wa mundi ni mwenana wa kutabia andu unumala tumia kondomu nikienda titone kutunga maundu ama HIV nthi mundu asisia Mombasa County yoka tina andu aima 53,000 andu monde takrim na wasisia vile pe andu makuza ake amuthana nundu wa uo kimwe kwa unitesena zata mina kupundisia andu nimewathi kwikata nimewathi kuwandisha tabia sio na nitu kuthesia wa ukimwi. Viwango vya virusi vya ukimwi vipo juu sana katika maeneo yetu ya Changamwe. Kulingana na takwimu ambayo tumeona, watu wengi sana wanaishi na virusi vya ukimwi. Na pia vile hatuwezi kufumba macho zetu. Ndio maana tunahamasisha watu leo hii ya kwamba watumie mipira ya kondomu kama mbadala kuzuia virusi vya ukimwi katika maeneo ya Changamwe na Jomvu na hata Mombasa kwa jumla. Andongili miongo 3 ni mali voto kwithwa makwatito ni uva kaunti ya Mombasa vala ene yandama kuelesekana iseso ya umunthi ye ya kuthiuka isioni maithuthia ene ndivata wa kutumia mivila tanzia imwe ya kusia kunyaika kwa uo. Tunasema tunapigana kuhakikisha kwamba tunapunguza zile mimba ambazo hazijapangiwa, magonjwa ya zinaa ikiwemo virusi vya ukimwi, na kama mnavyojua ni kwamba the triple threat mojawapo ni HIV infections,
na tutasema kwamba tunapigana na new HIV infections iwapo tunaongelea upungufu wa kondomu kwa wakati huu ambapo vijana wengi wanajihusisha katika matendo ya ngono. So this is very risky that young people are missing essential things when it comes to sexual reproductive health, na hii ni masuala ambayo iwapo kama serikali haitachukua maanani, basi hapo mbeleni kutakuwa na ongezeko zaidi na masuala ya teenage pregnancy, HIV na STI. Tumejikita katika kueleza watu kuhusu maskani talks, watu hold maskani talks, tuzungumza na vijana, tuwafuata huko maskani, tuwaelezea jinsi gani ya kutumia kondom na penye watazipata. Wanaweza zipata kwa youth friendly centers ambapo kuna hii hapa Potris na Chaani. Wana uwivo akaala metho aseni maweto kwithwa malasimikite kulea kutumia mivila ni kumana na uvunguli ula withitwa undu ula waweto kwithwa ne mwisho munene kwi uima wa mwi ou tina wi kwacho kana ibinda yonthe waba wa kondomu uthela na wathela andu mairu meciokia nundu andu ingi matukwa nime kuendea na maundu amatio tumia mupila na tiusio nundu tende evo silasio onthe tithite miaka yonthe sio tongwetina nundu wa kwitha tena waba wa kondom. Lakini tunaomba kana kwamba serikali kama inaweza kuharakisha, kwa sababu inavyokawia basi watu wengi wako katika hatari ya kuambukizwa zaidi na kupata maambukizi mapya. Ugonjwa umeongezeka, hakuna condom na lubricants. Hiyo ni changamoto kubwa sana kwa sex workers. Juu clients wa sex workers actually are people from the community, na ili to reduce haya mambo ya magonjwa kama ukimwi na STIs, serikali tafadhali tunaomba mtuangalilie tupate kondomu. Wana uye vambi ni waseso ya mathanyani wa umundi amwikani mavundi sonzi yasi ya kutumia mivila kwesiania na mawo kivothukonyo na ala metaoni kumanyana kimwe ta kisonono. So ni muhimu serikali kuwekeza katika mambo ya kuwekeza katika kondomu ili kuhakikisha kwamba tunapigana na new HIV infection na magonjwa mengine ya zinaa, na vile vile pia mimba ambazo hazijapangiwa. Yani tunahusisha vijana wapata kutumia kondomu kwa sababu ugonjwa umesidi. Tuseme kama gonorrhea ilikuwa inaitwa gonorrhea tu, imegraduate, imepatiwa cheo kubwa kaitwa super gonorrhea. Sasa kama imepatiwa cheo, sasa tutafanya nini? Ni inabidi tufunzane kama vijana. So siku hii inakuwa commemorated so that to create awareness, tujaribu kureduce masuala ya HIV, STI, teenage pregnancy na hizo mambo ambazo magonjwa ambazo zinasababishwa kuhusiana na uhusiano wa ngono. So ndiposa tumekusanya vijana kutoka Changamwe na Jomvu ili tufanye uhamasisho kwa jinsi gani wanaweza kutumia mipira ya kondomu vizuri na jinsi inavyostahili wakati wanajihusisha katika mapenzi. Ngilivotea Vilingi Wa Mauvoo kuma kaunti ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Serikali nene na serikali sa kaunti ni siende kasithiwe na walanio uyu mwanya wa kusomithia andu ala methia wana thina wa kikondeka na albino nundu aingimo ni maende na kuthina misini mateo manya unu mailite kwikala ibindani kwende na ukosi wa waluku wanzewe. Witano ni kuma kwa muungami wa ngwatano mwete ya kiserikali ya Black Albinism Alan Albert ula wane na kabinda kala watu wa isi ya kikalo kimwanya na andu pa kauntini ya Masaku. Daniel Mwongela na mwandiki wetu wa Mauvoo. Alan Albert ndane na itina wa umbano wa kunenga ni kisomo kwa maofisa kuma muveni wa uiti na ndua alamedhi ya thina wa kikondeka na albinism ni wale sekana unakutrika serikali ni ende na kuikia mawalini mako kitana wali kuwa nzeve vena vata munene wandwa kunenga wa kisomo kimwana nikinda matone kwisia na mauala maende na kukila ibindani kuende na kusi wali ukusu wanzeve. I would like to say that we appreciate that the government is working towards interventions for climate change, but I would also like to add to call upon them to make these conversations more inclusive so that the voices of persons with disabilities and those particularly with albinism are not left behind, because where the government is involved, then definitely there are resources. Persons with albinism need more resources to make sure that they protect themselves from the effects of climate change. And as we would hear to some of them who will speak to you, there are many challenges that persons with albinism are facing in this situation of climate change. We have to give the voice to people with albinism out there so that they can speak for themselves, so that they can advocate for themselves. So that is what we are doing here basically.
uneni undu kwa tomba uni muungami wa ngwatanio ya andwa alamethia na thina wa kikonde kauntini ya Masaku Jerita Mutisya nundu wa kwitha twina organization ita Black Albinism ila yukite kuendesia kuatisa kisomo kila tunasomete yulu wa climate change kwa andu alamethia wana ulemavu wa kikonde kana alameta wa albino na umonde nitasom twina utani munene nundu twina matakitale makuma Machakos level 5 alatwa interact na mo na masoma ona mondo mailite kusubia na kutethesya andu alamena albinism ila moka sibitali mokite kuyuitine na ila mona siana sia wasina albinism kuelesya musie yusuka na kauno ka kawaida takana kala kangi nundu asi yangine matelema ila masi yakana kau nundu kioneka keke una asi yeline ya hiyo lakini nitasome thwe kana kuno ka kawaida na nitasoma ndungi undu wa ile sobiana na ubo wa mawali kuma kiseve tasua na sindula wa ile kwika takwiba kama uta na kwiki yangu asimo kwa masa kwiki yangu bia ni kana wipetane na kukwatwa no wa skin cancer na kiuno mwa visagu mveno wa witiva kauntini ya Masaku la wakule ene na sigwe kaubadha na kuvitha siana ila sisetu na thino wa kikonde kana albinism ni disability na yenda opportunity na environment ila ya elite na enablement ni kana withie andu imatetheka kuni kukulia andu ala mena andu me kumusi makosete sunscreen makosete lip balm sindu isu cia mina kwetu masibitali ni betha abailite mundu la wina mundu wa muthembosu akoka alama kwata ciana nini ya ile kubithwa ya ile kubingiwa ni selite kwetu sibitali ukethia ni ciatetheka na sunscreen na lip balm ni kana withie ni betha kuendea kula kwa ilite kwa uni twamanyiwa maundu maingi na kukulia kana tuende na umanyiwa kwithe na mabinda taya makumaniwa na kuendea na ukwata information kana withie twatethia andu maitu uyo kavinani kalanthi yonthe yende na kwikumbirwa ni waliuku wa nzeve na ndu akwitha me mwisioni wa kukumbirwa ni wau wa kanza. We are talking to healthcare workers, informing them about what albinism is, what they need to be doing to be able to take care of people with albinism, and also enhance their skills in terms of interacting with people with albinism. And most of them, they have mentioned that in their profession, as they were training, they did not get to study about albinism extensively. So an organization, we are telling them what albinism is all about, and so that they can be able to engage with their beneficiaries when they are treating people with albinism at the point of contact in the hospitals. Daniel Wonkela, Mutungu TV, kuwa kauntini ya Masaku. Musese katwambe kosa uthiumo wa nditikanini nthini wa Vilingi wa Mauvoo kathibasa itusiokethete. Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevuso ye kuvikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa Mauvoo mbenge tuvikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu mwonza kana ututume email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatanie twaile biasala situ. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Psalms chapter 23 verse 4. Though I go through the valleys of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your support is sufficient for me. You make ready a table for me in front of my haters. You put oil in my head, my cup is overflowing. Amen. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Kweli kisomo ni uvunguo wa maisha masio mauni na kove vangi utona kwikiwa uvunguo uungusuni ekava Embu College. Embu College yi Embu valave na mawithuluko masio na kuongela nzeve nzeo kuma kiimani cha Mount Kenya. Ukethia wiki lasini
utite kuuta vate kwombosia. Embu College ni undu umwe na musi ona utemusi. Tuina utuika wa miaka mbe wa 25 ndini wa kuvundisya makosi kivathukanio na vala tuminite na kuvivithia amanyiwa mbe wa 5,000. Nitusomithasya makosi kivathukanio kwa ngelekanio engineering, business and accounting, hospitality, ICT, hairdressing and beauty, school of driving na ingi mbingi soma naitu na ndukelila. Wosa ni wa mwai wambe ni wendehe. Duketi kile andu maisai matunda makisomo meoka ili andikithia na itu unike. Kwa mauvombe yange tukunie simu kwisila noti muonza ile imwe 5 ile muonza noti kenda. Kana uthoke mutandao witu ulani www.embucollege.ac.ke. Embu College, skills to go places. Ni mubea musesya nundu wa kwendea kwithiwa na itu na uthocha ingi tutambania emwe. President Odhiumuye we Uhuru Kenyatta na mutongoi wa Azimio Raila Odinga ni matongwe cia makilima enethi chathini cha kumumasya ula unai minister mubeani wa kisomo Professor George Magoha kauntini ya Siaya. Uhuru ni wamueta Magoha ta mundu unaikithito uthukumini wake na ta watethe ise banene kukutana na siko cia ukengani kwa mitiani bandhi ya Kenya. Uhuru ni watumia chathiki huku ikithia endhini wa ngwatanio ya Azimio. Etini wake kumwita Raila Odinga mutongoi wake wa chama na Raila Odinga na wakuli ati makemethiwe na umesio nundu o mituki nukumoni anzia Magoha anatiwe ni thanyo matuku ngweli na ana mwai mubituku wambe na ena ukuwa miaka miongo monza na umekumana na wa kukunwa ningo. He excelled academically, but he was a very, very humble person. Humility was his way of life. He recognized everybody. Some people say that Magoha was arrogant. I say no. Magoha was just a straight-talking person. And if people don't like sometimes to hear the truth, it will say it the way he's saying it. You love it or not, but you will say it. And he has excelled, as you have seen, wherever he's been, wherever he's gone to. That's why when my brother one time asked me, but what do you think about this man? Do you think he can make a good minister for education? I had no hesitation saying, yes, this fellow will not disappoint you. And he did, as the president is going to confirm to you, he did not disappoint. My brother, my friend, my party leader, Honorable Raila Amolo Odinga, and under his leadership, at that time, together with Professor Matiang'i, they saw the eradication of cheating in our national exams, and they brought sanity and quality back to exams and to our education system. Hiyo kazi yote ilikuwa ya huyu mzee ambaye amelala hapa mbele yetu. Kuna wale wengine wabunge wengine ambayo wanapelekwa kama kwa mnada, wanapelekwa kama mnada, kama ngombe inapelekwa kwa mnada, ati wanasema wanakwenda kutafuta maendeleo. Hakuna maendeleo State House, hakuna maendeleo State House. Wale ambao wanaenda kule, wanaenda kwa sababu ya tumbo yao. Unaona vizuri? Tumesema kama wameshikwa na umalaya ya kisiasa waende. Siwaende? Siwaende? Tumesema afadhali tubaki wachache ambayo wako na msimamo kuliko kuwa na kikundi ambayo ni waoga wote na watu wa tumbo. Mimi nimekuwa rais kwa muda wa karibu miaka 10, si ni kweli? Lakini sasa mimi nimestaafu, si ndio? Lakini kustaafu sio kuchoka. Ama namna gani? Kustaafu sio nini? Hata wengine wanastaafu wazee ndio nguvu inaongezeka. Hata kama nimewacha siasa active, mimi bado ni mfuasi wa nani? Mfuasi wa nani? Sasa akiniambia twende lazima
Na ndipo mimi nasema mimi nilimuunga mkono wakati huo na bado nitaendelea kumuunga mkono kwa sababu mimi naamini yeye ni mtu wa ukweli, yeye ni mtu anataka kuunganisha Wakenya, yeye ni mtu anataka amani katika taifa letu, na ni demokrasia na haki yangu kusupport yule mtu mimi amani namna gani? Mimi hakuna kiti natafuta, lakini baba akitafuta mimi sina shida, mimi niko hapo. Lakini kile kitu mimi najua, uongozi wa kupiganisha hautaweza kumaliza njaa. Ombi letu ni zile shida Wakenya wako nazo zitatuliwe. Ombi langu ni vijana wetu wale walikuwa wanafikiria kutakuwa makazi, wapate makazi. Serikali ya kaunti ya Masakungu utongoi wake mwandu wa vinyandeti na ilaya katika Islamu bani wa kiwu ni siendeka ikwatianie bamwe na kumina dhina wa kiwu la uende na kuikalila enenthi muno kwamba wayatamwala na masinga o ni uyoka itina wa kwithiwa ilembeta ya ukamba inakusiembua nini muno na mbosi na masilanga kungala undu layu uende na kuia enenthi mwisoni wa kuikalilwa ninza na yoa. Ni asia kindu kila ndona onena munango ni kindu kita kiwu nundu ilabe kiwu andu methwa mathua na nundu doketi ya kiwu ni kwatani wone ni serikali ya mutiuko na serikali nene twikiwe masilanga kundu kwingi ni kana wizethi ya kiwu kitona utumio ni kana wizethi ya kiwu ni kitona kutukumika kwa kunywa na kwa kuima ni kana wizethi ya sindizo ndati nasio ya mituki about 2 a year ago nina chama ni wakiwu ndina sub county no na titwa tunambia mulatu umiten abadea wita wadaruku project na nini no ni pai kwa public participation ya mituki na wethi andu tita mende wanisilangela yetete kiwuku nienda asia kana kiwu kimubaka na kiwu andu mapanjunja ni maeleweka kwenda kusia mulati usu nundu twane te sindu mbingi athoko myame mathoko oku mumete kuko mathoko moko naito naito tweka uko nitwane te sindu mbingi kiwuchu maeke silange yakwe ni kana kiwuchu kitheye ni kana wizeithia na ni chetha kino tethio kukitu ko ubo wa kiwu ni issue ni tawa natural resource na imepaka nundu tutone unyima mundu kiumba au munyima maisha kila kingi no tutse kubigwe ntobo hii na shokethia kila bandu becha obendobo hii na nitwethwa twina access ya kiwu na tuiende na ona kiuno chumo masinga ona thani kuenga likoni ya yulwa masinga ni kana wizethia choka na gravity na kile kongela bina o kikengi chumire na ruku ni kana wizethia nitwa kuone kwaendea. Muka wa munini wa President Pastor Dorcas Rigathi ni wathuthia amaitu ndiwa mukwatane na kusubia ikundi cia kuyambesa kana SACCOs aiweta nisio mokilia banene kiukwati kabindani kau Dorcas na ulao kuweta ta wa iwe nikibetindiwa niwenda ndiwa sionthe imanthe nzia cia kuyungamia habinda kala au memo matiwa nethayo Joseph Kitheka ni watumbanisia ingewa aine ya jathini kimoja kuyumbanisia muthenya wa kutania maundu mawendo kana Valentine Day ila kitoigwa kila mwaka na kila chatoigwa hotelini umwe musini wa Ilovi mwaka wa munini wa Musumbi Pastor Douglas Kashagwa no thuthia kana la muno ni ndiwa kwende ya muno kwilicha ikundini cia SACCO na ila sietha ikwaranitwe ni aka alandiwa tanze imwe ya kukelania. We need to take this thing a little bit higher, where we can have a widow's SACCO with every chapter put into it so that we can build a big investment that can help them even in housing, and they can become also landowners, and they can become
they can become also rich people that can be able to invest with my friend Peter Nyaga there. I think there is nothing that is impossible if somebody is desirous to do the right thing. And if we are all willing, and I know if there is any entrepreneur that you will find in this world, a woman can do anything. And she can make money from anything. And that is why I believe that all these widows who are here, together with the widowers, if we can form a formidable force that can be able to support us in whatever we want, so that we don't have to be beggars. Yeah. Yes, because we don't have to beg and always to be looked at like we are unable to help ourselves. It's only the opportunities that they don't have. But once the injustices and all manner of human rights violation and abuse are removed, we are great force and able to stand up and even to drive the economy of this country. Pastor Dokas na vya mwito kana wota wetwe ni musi yumwe ino ithe wake musi kwitha amatite otene na tawino twika mwailu wa maundu alaka ndiko mesela na nicho kwenda kumathuthia nigenda withie maina kwatwa ni mathina kivathukanio ona kufikia vandu matwike makwita kuvoya matethiwe maunduni kivathukanio. And I believe that every woman, when you lose your husband, you still have the ability and the potential to be able to work and become independent and be able to take care of your children. It's the same thing with a man who loses a loved one. And maybe she was the breadwinner, because nowadays you can have women who are breadwinners and the men are also supporting. When you are left in such a gap, sometimes you are lost and exposed and you don't know what to do. But I'm very sure if you look around, there will always be somebody like Lady Diana who is trying to give you the voice, to give you a face, and to encourage and to tell you there is a hope for tomorrow. Niwasio kaingi aumania vanene siko siaka ndiwa ondu umwe na siana ndiwa kuthinwa aiweta tavena mivango misio maende utoisya kwikithia ni masi ya unyamasio uu. Yes, there are many injustices that you are going on, and I know now we are developing policies, as you are seeing, that you will be able to protect and keep at bay some of those people who take advantage of you. I will say this, Lady Diana, as you continue to take care of these women, I too have some women I've been taking care of, because I come from a widow background. I have 500, and about now they are approaching 600. And I've been doing this since I was in the university. And so, as you have asked me about being a patron, I don't know whether I'm the right person to do that, but I'll accept it and hoping that God will help me. You can see it. And I'm thinking, kavinda ni kuna ke mwandiki mutini kamuveani wa maundu maki mibai mwandu Veronica Nduva ula echathi nikini wawetakana vena mbewaka ndiwa ngirimana nyanya miokenda nana alamekitwe rekodioni muvea wa Kenya National Bureau of Statistics Economy and Survey aiweta nimekite viti kwikithia akisia mwitu ata siatiwa na kumasiya ta Kenya ala angi. According to the National Economic Survey by the Kenya Bureau of Statistics 2019 census, there are 894,853 widows in Kenya. Just like Kenya, millions of widows and their children all over the world endure extreme poverty, various forms of human rights violations, including stigmatization, you've heard it here, being ostracized, being homeless, ill health, and discrimination, both in law and in custom.
Without economic empowerment and social protection, many widows are treated, and children are treated as economic burdens to their families and by their families. They lose their rights and property to inheritance, and that is why under the administration of the Kenya Kwanza, in the President's 9-point agenda on women, land rights is listed there, succession, spousal consent. It's a key tenet that my department has been tasked by His Excellency to ensure that we look into it. Joseph Kitheka ngilivotea Vilingi Wa Mauvoo Vamutongoi TV. Madhoa ma maluki vukoni sokoni wa malikiti ula uyu wote kauntini ya Makueni meoneka maende na kuthea na angi kwambata mwandikitu wa Mawoka Lepchalo ni watambuka sokoni usu na kudhuima vala madhoa sumabikiti. Kila muthana mukenya wa kawaida metho make masiaisi serikali muonekana no vendwe kina yasi ndo kwambata vei o metokia sia lama nato yesiana skulu ne mungu sia metho kana ngalama ya maisha niende no kina ya mukenya wa kawaida ndi kilango kuja serikali ni matutethesie kwa bills si yolo muno times so see very hard school fees yolo na requirements na si kwende kasonde si need mbesa kone tobo ya serikali ito etutethesie GP etu reach aseng tutetheke kwanza ya mwekanenge ukilinganisha na miaka iliyopita maisha yako juu kiasi. Manake ukiangalia uniform, bei ya uniform, school fees faona iko juu kiasi. Kuna haiambatani na mapato yetu sisi wazazi. Lakini hatuna la kufanya. Itabidi tu tuvumilie, manake tunahitaji hao watoto wasome. Mutindo wasiendo kwambata na unosa mukondo waguo. Atandithia na thoi muthanani wa soko no kutonana. Tokesisya mbembe kunia ya kilo yana yonje kati wa ngeli thantatu na maana 5. Mboso ya kadeke kunia ya kilo yana nayo yonje kati wa ngeli 16 na ngeli 18. Mboso ya nyayo ikunia ya kilo yana yonje kati wa ngeli 13 na ngeli 15. Ndoko nduni ikienda namba wa kilo yana yemu na miongo ena. Abale kunia ya kilo yana idhikeje kati wa ngeli 12 na ngeli 14. Manana kilo ni miongo 8, kitongo kilo ni miongo 1 na malu na mo kilo ni miongo 8. Theno valuku munini wa mathoa ma mutu wangi mandukane indi kwa veiwende. Ohomu na ugas na yone ambisya kung'aia na vala mutungi wa kilo 6 uthakie kuma ngeli 1 na maana 2 na kuvikia ngeli 1 na maana 4 na mutungi munene wa kilo 13 ukivikia ngeli 3 ikilikana kana vawetina unatesa wa na thoa wa ngeli 2 na maana 1. Caleb Chalo, Mutongoi TV, Vilingi Dono, Mava, Kaundi ya Makueni. Musaisya wauni voto kwikia ngithilo nthini wa Vilingi Wa Mauvoo muthenyani wa umuthi ngiutungia muvya nundu wa kwithiwa waendania na kwa Teresia Mwende atwalula Mauvoo kwanzia ya meko nitwa Faith Makenzi wa Mutunga ithiwa na wikendi wa kwaila tiwanesa.